sanje jodan zoje jonan la chanjo bado dane japso dage janso jebe sonan je dola benje san do para sho sanje jodan zoje jonan chanjo bado dane japso je dage janso jebe sonan dola benje san do para sho sanje jodan zoje jonan chanjo bado dane japso chen dage jenso jebe je dola benje san do para sho sanje damje dewa dewe jodan dembra joje donga dan donga jodan dawa joje donga mebe dawa damba da mendawa joje nyere jada trave danyo chambo ne para juru je banden zave lama rembo dage je uru beme den jola garen jem gone je zond kusung tu je nguru za do so. So we have some questions. This we do a little bit. First, I will talk a little bit related with the topic compassion. You know, you say how to make I say clear compassion or something like this. No, I'm joking, but actually meaning is really able to, I say, feel the compassion, you know. Yes. So, actually, kind of, I say, really compassion, like bodhisattvas, we cannot train, you know, we cannot dialogue because it's your perception, you know, your feeling. So this develop, when you develop the practice, then according with the result of practice, then really truth, compassion is just feeling, right? Feeling. So this comes gradually. We cannot make like a training or exchange or therapy. We cannot do this. Compassion has to be seeing all the conditions of the sentient beings, linked with the difficult suffering, problems, and not only this, cause of this, and the cause of the suffering, and also you see how creating the cause, you realize this, then many people are creating the cause, and then you will see what kind of doing things, like a way of talk, a way of understanding, way of action, way of ideas, how they're creating the cause. Then due to this, why people have to face suffering, people and all the beings. Suffering is not only one, many different type of suffering. So this is this vision, perception. If you develop practice, then gradually you understand in different way. Right now we have a common human perception, you know, like human beings. We all have a little bit compassion, but linked with the emotion, linked with the judgment, linked with the feeling, and sometimes lose the compassion. These things are quite normal, but then in order to want to do a little bit, go more free of the kind of emotional perception, really compassion, always related, always linked with the practice, you know.
Es gab noch einige Fragen und die werden wir heute auch behandeln. Aber Rinpoche möchte zuvor etwas über das Thema Mitgefühl sprechen. Das heißt, wie wir ein klares Mitgefühl entwickeln können oder irgendwie so etwas Ähnliches, hat er gesagt. Und die Bedeutung dessen ist also, wie wir wirklich Mitgefühl erleben oder erfahren können. Denn wahres Mitgefühl, ein Mitgefühl, welches die Bodhisattvas zum Beispiel haben, ist etwas, was nicht trainiert werden kann. Und wir können auch nicht wirklich darüber sprechen, denn es ist das eigene Gefühl oder die eigene Wahrnehmung, ein solches Mitgefühl. Eine solche Art von Mitgefühl wird durch die Praxis entwickelt und ist das Resultat der Praxis und ist dann wahres Mitgefühl oder authentisches Mitgefühl. Es handelt sich hier ja um etwas, was man fühlt und es entsteht schrittweise. Wir können es nicht wirklich trainieren oder uns darüber austauschen oder eine Therapie machen, um es zu entwickeln. Das ist nicht möglich. Mitgefühl entsteht, wenn wir das Leid aller fühlenden Lebewesen erkennen und wenn wir sehen, dass es mit verschiedenen Problemen verbunden ist. Und wir sehen nicht nur ihr Leid oder ihre Situation, sondern auch die Ursache des Leids. Und wir erkennen, wie die fühlenden Wesen diese Ursachen selbst schaffen und sie schaffen diese Ursachen durch ihre Art zu sprechen, durch ihr Verständnis, ihre Handlungen, ihre Vorstellungen und so weiter. Sie schaffen also selbst die Ursachen für Leid. Wir erkennen also, wie sie aufgrund ihrer Handlungen Leid begegnen müssen. Da gibt es verschiedene Arten von Leid. Es ist nicht einfach nur ein Leid. Eine solche Vision führt dazu, oder eine solche Sichtweise führt dazu, dass wir authentisches Mitgefühl entwickeln. Dadurch, dass wir unsere Praxis entwickeln, erlangen wir schrittweise ein anderes Verständnis von Mitgefühl. Jetzt ist es so, dass wir ja als Menschen da sind und wir haben die menschliche Sichtweise und unser Mitgefühl ist aufgrund dieser menschlichen Sichtweise immer mit unseren Beurteilungen verbunden, mit unseren Emotionen und persönlichen Gefühlen. Und manchmal verlieren wir auch unser Mitgefühl. Das ist alles ganz normal. Aber wenn wir weiter oder tiefer gehen wollen, das heißt, wenn wir ein Mitgefühl entwickeln wollen, was frei von Emotionen und Konzepten ist, dann entsteht das nur dadurch, dass wir praktizieren. Ein solches Mitgefühl ist immer mit unserer Praxis verbunden. Donc il y a une compréhension qu'ils éprouvent de la souffrance ou du mal-être à cause de ces différentes façons de penser, de parler, d'agir. Et à ce moment-là, vraiment voir cela, être en prise avec cela, fait que notre vision des choses, notre façon d'envisager les choses va graduellement prendre une autre couleur. Bien sûr, maintenant, nous sommes des êtres humains, et donc le peu de compassion qu'on peut avoir est une compassion qui est empreinte de jugement, d'émotions, de ressentis fluctuants. Et on n'arrête pas en plus de perdre cette compassion. C'est tout à fait normal, puisqu'elle est liée à notre façon d'envisager les choses ici et maintenant, là où nous sommes actuellement. Si nous voulons progresser vers une compassion qui est libre de tout aspect émotionnel, eh bien ceci est relié à la pratique. Ceci est associé à la pratique méditative. Now, also, there is one important, we talk about the compassion, but slowly I discovered there is a background idea is not same actually, because way of people think compassion, I'm okay, other one is miserable, like this kind of idea, There's a little bit like, how you say, discriminating. We don't say this, but when you terminology of compassion, due to this, then difficult to perceive the compassion, Because the reason why, somebody much better than me, individually, you don't have compassion, like this. Human beings or animals or whatever. And somebody more worse in the suffering, then feel a little bit pretty compassion like this. But actually in the term what we're using, vision of Bodhisattvas, not talking like this. Compassion means like you have one baby,
but also only mother and father knows, others don't know. But feeling, when you have one baby, the feeling to the baby is we call compassion, love and compassion. If you are parent. Yes, if you're not parents, you don't again disturbed by the babies, But, but when you're really parents, then there is some kind of deeply, not there is two kind of duality, like kind of a different situation. Really feel close, close, and then whatever baby is making problem, you don't feel so much disturbed. Always want to help, always wanted to take care. At the same time there is love, same time kindness, same time effort. This kind of perception means like feeling, able to do all people, all kind of people, Wir sprechen ja über Mitgefühl, aber wenn wir diesen Ausdruck benutzen, haben wir nicht alle die gleiche Vorstellung in unserem Hintergrund. Also wir meinen nicht das Gleiche, wenn wir dieses Wort aussprechen. Oftmals denken wir zum Beispiel, Mitgefühl wäre, wenn wir das Gefühl haben, uns selbst geht es gut und dem anderen geht es schlecht oder schlechter als uns. Wir sagen das nicht, aber der Ausdruck Mitgefühl beinhaltet diese Vorstellung bei uns. Und deswegen ist es oftmals schwierig, wirklich Mitgefühl zu empfinden, weil wir uns auf diese Weise damit verbinden. Wenn jemand zum Beispiel besser ist als wir selbst auf persönlicher Ebene, sei es ein Mensch oder Tier, wenn es jemandem besser geht, empfinden wir kein Mitgefühl. Und wir empfinden nur Mitgefühl für diejenigen, denen es schlechter geht als uns. Aber die Sichtweise eines Bodhisattva, der Mitgefühl hat, ist nicht so. Wenn wir diesen Ausdruck benutzen, meinen wir nicht eine solche Art von Mitgefühl. Wir meinen eher das, was zum Beispiel Eltern haben, wenn sie ein Baby haben. Sie haben ein bestimmtes Gefühl diesem Baby gegenüber, ein Gefühl voller Liebe und Mitgefühl. Wenn wir jetzt selber keine Eltern sind, dann können wir das vielleicht nicht verstehen und wir fühlen uns sogar von diesem Baby gestört. Aber als Eltern haben wir ja ein ganz tiefes Gefühl der Verbundenheit mit diesem Baby. Und selbst in schwierigen Situationen ist das da, dass wir uns dem Baby nahe fühlen. Und was auch immer es für Probleme macht, so stört uns das nicht so sehr. Wir wollen ihm immer helfen, wir wollen uns immer um dieses Baby kümmern. Es ist eine Mischung aus Liebe, Güte und Bemühung für das Wohl dieses Wesens. Und mit Mitgefühl ist gemeint, dass wir diese Art von Gefühl allen Leuten und allen Lebewesen gegenüber haben. Aider, de vouloir prendre soin, etc. Alors que si l'on n'est pas le parent de ce nouveau-né, ben, il va forcément très vite nous déranger, nous perturber. Et donc c'est ce type de façon d'envisager les choses en fait, que quoi que fassent les êtres, mais on est toujours à même d'être là pour eux, pour les aider. And then another example, because a few examples, then slowly you get better understand. Another example, simple way, is same attitude of the social idea. I think this is mainly in Europe actually, social idea. Social idea is everybody should be good. In order to be good, what we can provide, like hospitals, education, economy, like equally everybody need this idea, But then same time we have not really proper kind of so lot of discrimination, lot of fighting. This is like human nature, but idea of the everybody need good. This is the bodhicitta way, So you can see between social idea and with. Meint ist, ein einfaches Beispiel wäre, dass es dieselbe Einstellung ist wie jegliche soziale Einstellung.
eine Art von sozialer Gerechtigkeit, wie sie hauptsächlich in Europa entwickelt ist. Also, dass man sagt, jedem sollte es gut gehen und man sorgt dafür, dass die Umstände da sind, dass es allen gut geht. Also wie zum Beispiel Krankenhäuser, Erziehung, gleiche Rechte für alle und so weiter. Alles, was die Leute brauchen. Dass es dann wiederum Unterscheidungen gibt und Kämpfe, das ist natürlich Teil der menschlichen Natur, aber diese Vorstellung ist erstmal da. Und das ist ähnlich wie die Vorstellung von Bodhicitta. Man kann sagen, sie liegt irgendwo zwischen der sozialen Einstellung und der Einstellung, die man Babys gegenüber hat, wenn man Eltern ist. Und Rinpoche hat vor einigen Jahren entdeckt, dass selbst wenn zum Beispiel ein Baby zu Besuch ist und einem alles in der Wohnung zerstört, dass man trotzdem glücklich darüber ist, dass es da ist und es vielleicht sogar noch ermuntert, weiterzumachen. Les enfants grandissent, bon, il y a quand ils sont des nourrissons, mais quand ils grandissent et qu'ils ont 3-4 ans, mais même s'ils détruisent tout et ils mettent le bazar partout, mais les parents sont toujours là et attentifs et aimants. Donc c'est un peu l'idée de la compassion authentique se trouve un peu, on peut en avoir une idée avec ces deux images. With this understand of the negative action creating cause, and there is creating the cause and the result of the negative action, suffering, then this combination, social idea, karmic understanding, together, feeling, this is like bodhisattva, like a compassion way, development of the compassion, There is you see that everybody need help, but in order to help, what is good for the, like a general, like a life situation, but at the same time, not only this, in order to prevent the people individually don't have to face suffering, in order to help this, then way of thinking, way of action should be proper. Why? Because of unproper creating negative cause, and the result is all beings get suffering. When you understood this way of thinking, way of kind of presenting, communication, everything a little bit different, So this is a way to develop bodhicitta, proper way. Now this, if we say like this, certain part you can understand, but some more subtle things still don't really get, problem, because we have obscurated, or mind has obscuration of the normal tendencies, like tendencies of the like human beings right now. So if you do practice through this, all the tendencies are a little bit change, and when you hear the teachings, and then slowly with your own experience, your own quality of the practice teaching gives a different vision, different perceiving things, then bodhicitta is, can kind of more presence, more develop. Gleichzeitig ist auch ein Verständnis wichtig dessen, wie negative Handlungen Ursachen schaffen, die wiederum zu Resultaten führen und dass das Resultat von negativen Handlungen eben Leid ist. Es ist also eine Verbindung einer sozialen Einstellung mit dem Verständnis von Karma und einem gewissen Gefühl, das daraus entsteht. Und so entwickeln Bodhisattvas Mitgefühl. Also das ist eine Beschreibung dessen, was dazu führen kann, dass man eben das wahre Mitgefühl eines Bodhisattvas entwickelt. Man erkennt, dass alle Hilfe brauchen und man versucht, sie zu unterstützen, und da kann man alles zur Verfügung stellen, was gut ist im Allgemeinen für die Lebenssituation, aber versucht auch dafür zu sorgen, dass man zukünftiges Leiden verhindert. Und dabei ist es eben eine Hilfe, wenn die Lebewesen auf die rechte Weise denken oder handeln. Warum? Weil wenn das Denken und Handeln nicht heilsam oder günstig ist, entstehen negative Ursachen und es entsteht Leid für alle.
Die Art zu denken und dies zu präsentieren und zu kommunizieren ist also etwas anders als nur eine soziale Einstellung. Und das wäre die richtige Art, wie ein Bodhisattva, Bodhicitta oder Mitgefühl entwickelt. Wenn wir das jetzt so erklären, dann können wir das zwar verstehen, aber bestimmte subtile Aspekte davon verstehen wir noch nicht. Denn unser Geist ist noch verdunkelt durch die normalen Tendenzen eines Menschen. Wenn wir aber praktizieren, werden sich diese Tendenzen oder gewohnheitsmäßigen Neigungen verändern. Und wir hören also Belehrungen und praktizieren, haben dadurch Erfahrung und entwickeln eine gewisse Qualität in unserer Praxis und dadurch entsteht eine andere Sichtweise. Und dann kann Bodhicitta oder Mitgefühl auch mehr gegenwärtig sein oder wir können es besser entwickeln. Notre vision des choses, notre façon d'envisager les choses va également se trouver modifiée. Et alors, la bodhicitta peut alors être davantage présente et davantage se développer. So now when talk about need to practice, there's a lot of way to do, but like our kind of state of the kind of condition, very simple way is much effective, because a simple way you can handle. More elaborate, you need more time, and the more conditions are more favorable, then you can do the elaborate practice. But we are living inside like a kind of samsaric kind of how you say kind of how you say obligation, like a way of living, family, and like work, and like this kind of time limited, and also the destruction, all the kind of engagement, responsible, what you have to do, ability, and these things are you cannot avoid. So therefore, simple practice is very accessible, Es ist also wichtig, dass wir praktizieren und da gibt es nun sehr viele verschiedene Arten zu praktizieren. Für unsere Bedingungen ist eine einfache Art der Praxis wesentlich wirkungsvoller, denn mit einer einfachen Praxis können wir umgehen. Für eine komplexere Praxis brauchen wir mehr Zeit und verschiedene günstige Bedingungen und für diese günstigen Bedingungen brauchen wir auch Zeit. Aber wir leben ja alle in einer samsarischen Welt, wo wir verschiedene Verpflichtungen haben, wie zum Beispiel Familie oder unsere Arbeit und so weiter. Und das alles führt dazu, dass unsere Zeit begrenzt ist. Wir haben auch Ablenkung, verschiedene Verpflichtungen, Verantwortung und so weiter, die wir eben nicht verhindern können in unserem Lebensstil. Und deswegen ist eine einfache Praxis für uns wesentlich leichter zu handeln und zugänglicher für unsere Situation. À la pratique est limitée. Il y a souvent des interruptions dans cette pratique où on est distrait par les différents engagements que l'on doit tenir, les différentes responsabilités qui sont les nôtres et qu'on ne peut pas éviter. Et donc c'est la raison pour laquelle une pratique simple est plus accessible selon notre mode de vie. So then, if somebody has time like this, you can do also more elaborate practice. But a simple way is like a similar, like a way of doing Chenrezig practice. This is a very simple way, I think there is not so much conditions there, very simple way. But then how, in order to do this, you have to know how you do also. There is the important, Wenn wir die Zeit dafür haben, dann können wir natürlich auch eine komplexere Praxis ausführen. Wenn wir eine einfache Praxis erwähnen, dann meinen wir die Chenrezig-Praxis. Dafür brauchen wir nicht besonders viele Bedingungen. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir wissen, wie wir diese Chenrezig-Praxis ausführen. Das ist ein wichtiger Punkt. Nous devons savoir comment pratiquer. It's a little bit same, the Chenrezig, Tara, Amitabha, this way to do, very simple way. It's the same way, not so much different, same. Very simple way, but the way to doing is first you have to know how to presence yourself. This we need to do. We need to know, but not saying immediately you have to do this. Slowly, when you know
according with the practice, then slowly you will able to do it. You will know how to do. Beginning, you are just doing like pretending, but then slowly when you doing itself makes your capacity make a correction. You're able to do it, Eine einfache Praxis ist also die Chenrezig-Praxis oder auch Tara oder Amitabha. Die sind alle ungefähr gleich und nicht verschieden in ihrem Schwierigkeitsgrad. Aber was die Art und Weise, diese zu praktizieren angeht, ist es eben wichtig, dass wir wissen, wie wir praktizieren müssen. Das können wir nicht sofort verstehen, und nicht sofort anwenden, aber erstmal ist es gut, das zu wissen, und mit der Zeit werden wir diese Fähigkeit auch entwickeln und wir werden auch immer mehr verstehen, wie wir diese Praxis ausführen sollten. Am Anfang ist es erstmal so, als ob man so tut, als ob, aber dann mit der Zeit, indem wir diese Praxis ausführen, nimmt unsere Fähigkeit zu und wir können uns auch selbst korrigieren und werden damit in der Lage sein, das so zu machen, wie es gemacht werden muss. Eh bien, nous allons pouvoir, notre capacité va pouvoir se révéler. Il y a une forme de correction qui va aussi prendre place et nous serons alors à même de véritablement être présent ou d'incarner cette qualité de présence. So now, way of doing the practice, like if you do Chenrezig practice, with confidence, Chenrezig is a higher level of bodhisattva, almost like Buddha. So with confidence, I will do I will connect with the Chenrezig, and the feeling presence of the Chenrezig, and this through the blessing fulfill my my development of my state of mind with the practice, like according with what we apply, like recitation, mantra, everything can help and give me the help and give the effect, Wie praktizieren wir jetzt Chenrezig? Chenrezig ist ja ein Bodhisattva einer hohen Ebene. Er ist fast schon wie ein Buddha, ist ein sehr hoher Bodhisattva. Und wir haben das Vertrauen darin, dass er dies ist. Und wir verbinden uns mit Chenrezig, fühlen seine Gegenwart und sein Segen führt dazu, dass wir unseren eigenen Geist entwickeln können. Und dann praktizieren wir rezitieren, wir sprechen das Mantra und so weiter. Und das hilft uns dabei, eine Wirkung dieser Praxis zu erfahren. Que je reçois, eh bien, cette bénédiction va venir combler la progression que je souhaite de mon esprit, de mon état d'esprit. Elle va venir en fait actualiser, ou ça va venir plutôt what you mean by fulfill the development of my state of mind? Like I want to practice, and through the blessing, I could get the result, So like I address prayer to Chenrezig? Yes, mainly feeling actually, Okay. not address. Then it comes to Yes. another problem, Yes. Wir wollen also praktizieren und durch den Segen bekommen wir das Resultat der Praxis. Und das ist eher ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, was wir da entwickeln. Oder auch ein Wunsch, könnte man sagen. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce ressenti très personnel, cette confiance que par ce lien, par cette pratique de Chenrezig, eh bien, cela vienne combler ou me permettre d'actualiser cela. Donc on va appliquer la pratique avec ce même état d'esprit, les récitations, le mantra, et c'est ce qui, donc, à nouveau, en étant vraiment persuadé ou convaincu de cela, que cela va nous aider et va avoir un effet. There is one important to know. All the higher level of bodhisattvas,
it's a little bit like sun, Even we go to like a sun is for everybody, not for me, like this kind of conditions. Because we have habit, this also, we don't know, but subconsciously we habit, always exchange. I do this, I will get this. Not when you do bodhisattva's link with the practice, we should not do this way. What we used in, I discovered this also all over the world. We have this kind of conditions. Even practice, even human connection. I will do this, you give me this. I'm doing this, I get this benefit. This is not saying wrong, this is a certain level. But when you practice with the link with the bodhisattvas, don't do this, It's a little bit like same idea when you go to in the church. We never think so, oh, God will help you, no. Just prayer, through the prayer, I get the result. It's, maybe you don't know also this, so a little bit problem, but actually when you do practice, I will do practice not kind of only what you say, blessing, fulfill my all difficult things, and through the blessing I will be revealed my quality, similar as you, like this. Es ist wichtig zu wissen, dass alle hohen Bodhisattvas wie die Sonne sind. Die Sonne, die für alle scheint. Die Sonne scheint nicht nur auf mich, sondern sie scheint auf alle. Und ähnlich ist es bei den hohen Bodhisattvas. Wir selbst haben aber eine unbewusste Gewohnheit, wenn wir Dinge tun, dass wir dafür etwas erwarten. Ein Bodhisattva verbindet sich nicht mit der Praxis auf diese Weise. Aber wir sind daran gewöhnt und selbst bei menschlichen Verbindungen oder auch eben bei der Praxis haben wir diese Einstellung, ich tue dieses und dafür tust du das für mich. Oder ich tue dieses und dafür bekomme ich jenes. Das ist nicht falsch, es ist einfach nur eine bestimmte Ebene. In Verbindung mit den Bodhisattvas sollten wir aber diese Einstellung nicht haben. Das ist wie wenn wir in die Kirche gehen, da denken wir auch nicht, Gott wird etwas für uns tun, sondern wir beten einfach und durch das Gebet bekommen wir das Resultat, was wir uns erhoffen. Aber vielleicht wissen wir das auch gar nicht und das ist dann auch wiederum ein Problem. Jedenfalls, wenn wir praktizieren, ist es so, dass nur der Segen unsere verschiedenen Wünsche erfüllt. Durch den Segen werden wir auch unsere Qualitäten enthüllen oder entwickeln. Und wir werden schließlich so werden, wie die Praxis oder wie der Bodhisattva, zu dem wir diese Wünsche machen. Bénédiction afin de pouvoir moi-même me révéler des qualités similaires à celles de Chenrezig. So normally, generally, I cannot say you have this feeling, but generally, way of practice. I mean, not so talk about the yidams. Generally, way of practice. Always there is duality. There is one deity, and I will make an offering. I need to reinforce my ability, and through this we're using rituals, mantra, and then the recitation. This gives my potential will be developed, and then I will fulfill according with the individual, according with where you do. This is also another way to do in Tibetan. Apply Buddhist link with Buddhist also, but in everywhere, everywhere you have this. Not saying bad, but this will not bring you to the bodhisattva level, Buddhahood level. It's similarity like a human development. Human development, we develop, educate, we put a lot of effort for the work. According with what you aim, you gain, you become powerful, you can known, famous, like this kind of power. A little bit similar. So
not saying negative, and bring you to the revealed same like Buddhahood, you know. Like a way of doing Chandrisi, Tara, Amitabha like this, not like exchanging idea. I'm doing practice through the link with this. My quality reveal similarity, develop Chandrisi, you know. Chandrisi means like not like a Chandrisi, but my quality became like Chandrisi. Means I'm liberated from the samsaric perceptions, you know, like this. So in order to do this, I recitation of the mantra, I recitation of the prayers. Prayer makes focusing my concept, and the recitation mantra, these things are making all the what accumulate negative seeds in my nature is purified. You know, when we pray, like Samche Tamche Dewata, Dewi Jodan Dembachuji, Dungada Dungachi Jodan Tawachuji means Dungal means suffering, Ju means cause. Suffering is a result but cause. And when you recitation mantra, bless through the blessing of Chandrisi, link with my state of mind, basic with the emotions, what we create to cause, purified. Result of the purified, I don't need to not saying future what I do, but past what did things are like purified. So that means block the result of the negative, no more there. And through this quality of my state of mind is like emotions. The emotions change, slowly way of change, due to the change, slowly similarity what the Buddhas are. You know, that's where like accomplishment, wisdom of the Buddhas. Like desire is changing form, anger changing form, not like negative things, means like pure. But this we cannot, you don't see immediately because this we never had this. So actually we have to talk this, then you will understand. When you understood, then just do it, continue, but we cannot say exactly like this. But actually meaning is a form of emotions are slowly, gradually change. That's why I say, like, for example, really compassion. When your form of emotions are change, then compassion concept is change also, not like we talk about normal. Due to this, everything vision different. So that's the reason in order to really go to apply the compassion, through the practice, how come? It will come because reduce all the cause developed by my perception, action, what I collected when it changed, then cause and the action, you know, like what I did before. When you reduce, then due to the practice, rebuild a new way. New is the less link with the negative contact. When you have less negative contact in our nature, then vision is different. Then compassion is much more similar of the bodhisattvas, you know. Wir sprechen jetzt ganz allgemein und wir sagen nicht, dass ihr jetzt das sofort so erfahren sollt, aber im Allgemeinen, wenn wir praktizieren, oder dass ihr das so erfahrt, im Allgemeinen, wenn wir praktizieren, außer wir praktizieren wirklich Yidam-Praxis, haben wir ja oft eine dualistische Herangehensweise.
Das heißt, wir praktizieren auf eine bestimmte Gottheit, da ist eine Gottheit, wir machen Opferungen oder bringen Gaben dar dieser Gottheit und dadurch verstärken wir die Verbindung mit ihr und wir benutzen verschiedene Rituale, Mantras, Rezitationen und so weiter, um die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Und dann versuchen wir das zu bekommen, was wir auf persönlicher Ebene wollen. Das ist eine bestimmte Art und Weise zu praktizieren, wo wir eben diese dualistische Einstellung haben, dass wir da sind und dass da eine Gottheit ist und dass wir etwas tun, um bestimmte Dinge zu erlangen. Im tibetischen Umfeld, auch im tibetisch-buddhistischen Umfeld, ist so etwas üblich und das gibt es auch überall anders in der Welt. Und das ist nicht schlecht, auf diese Weise zu praktizieren. Aber es ist nicht eine Praxis, die uns in Richtung der Bodhisattvas oder der Buddhaschaft bringt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir dass wir eine menschliche Herangehensweise haben in unserer Welt. Das heißt, wir wollen Erziehung haben, wir bringen sehr viele Anstrengungen in unsere Arbeit, weil wir bestimmte Ziele haben und weil wir etwas verdienen wollen. Und schließlich können wir Macht erlangen, können sogar berühmt werden und so weiter. Und so eine Einstellung ist ähnlich, die haben wir als Menschen ja auch. Also, dass wir etwas Bestimmtes tun, um etwas zu erlangen. Und das ist nicht negativ. Was geschieht, wenn wir auf diese Art und Weise praktizieren mit solchen Einstellungen? Es ist einfach so, dass uns das nicht in Richtung der Buddhaschaft bringt. Sondern wenn wir praktizieren, wie zum Beispiel Chenrezig, Tara, Amitabha und so weiter, dann praktizieren wir das, um dieselben Qualitäten zu entwickeln, wie Chenrezig zum Beispiel. Also es ist eher so, dass wir auf die gleiche Ebene gelangen wollen. Wir werden nicht zu Chenrezig, aber unsere Qualitäten werden so wie die Qualitäten, die Chenrezig entwickelt hat. Und das führt dann dazu, dass wir nämlich letztendlich frei werden von der samsarischen Sichtweise. Und das ist der Grund, warum wir Mantras sprechen, warum wir Gebete machen. Zum Beispiel, wenn wir Gebete machen, dann versuchen wir uns ja auf ein bestimmtes Konzept auszurichten und dann sprechen wir Mantras, weil diese Mantras all die negative Saat in unserem Geist oder in unserer Natur reinigen. Und dann sprechen wir Gebete wie zum Beispiel die 4 Unermesslichen, also Semchen, Tamche, Dewadang und so weiter. Und da sprechen wir auch vom Leid, Duknal, und von den Ursachen, Gyu. Wir sprechen vom Leid und den Resultaten und so weiter. Und das sind einfach Wünsche, die wir machen. Und dann machen wir Mantra-Rezitationen. Und dadurch, dass wir jetzt das Mantra von Chenrezig sprechen und Wünsche machen, erfahren wir den Segen Chenrezigs. Und dadurch verbinden wir uns mit dem Zustand Chenrezigs. Und unsere grundlegenden Emotionen und die Ursachen der Emotionen werden dadurch gereinigt, dass wir diese Praxis ausführen. Wir reinigen nicht die Zukunft, sondern wir reinigen die Vergangenheit, also das, was wir alles angesammelt haben an Ursachen. Und eben auch die Emotionen, die in unserem Geist vorhanden sind. Es ist so, dass dadurch das Resultat der Negativität blockiert wird. Das heißt, all das, was wir angesammelt haben, wird nicht mehr weiterhin wirksam sein, ist nicht mehr vorhanden. Und wir können dadurch die Qualitäten unseres eigenen Geistes und damit auch die Emotionen verändern. Aufgrund dieser Veränderung werden wir langsam wie ein Buddha. Das heißt, wir haben Zugang zur Weisheit eines Buddha. Unsere Begierde, unser Zorn verändern sich in ihrer Form oder Ausdrucksweise. Und sie sind dann nicht mehr negativ, sondern der positive Aspekt oder der reine Aspekt dieser Emotionen wird vorhanden sein. Das können wir jetzt noch nicht sehen, weil wir diese Erfahrungen noch nie gemacht haben. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Denn wenn wir ein Verständnis entwickeln, dann können wir auch gut weitermachen. Wir können das nicht ganz genau erklären, aber wir können sagen, dass die Form unserer Emotionen sich nach und nach verändert.
Und durch diese Veränderung können wir wahres Mitgefühl entwickeln. Das heißt, und das Konzept unseres Mitgefühls wird anders. But due to our intellectual, some difficult to have confidence. But when you do practice like yidams, like Chandrisik, need a lot of confidence. I will Chandrisik is first transparency. Like for example, I focus with this. I could connect with this. This confidence also not so easy, But it works. But some difficult. This is very important because due to the confidence and also kind of easy to connect with the blessing of the wish of the bodhisattvas. This helps my mind reveal the quality. There is very important. And also somehow this also not everybody, but somehow if you have too many negative kind of seeds, and then also confidence, these things are more difficult, not only intellectual, but more difficult. Therefore, also recitation, purification, this makes also kind of confidence easy to rise in the state of mind. I mean, rise means easy to understand, easy to have confidence. So there is many things are linked with depends. We are not like destined, or you are nothing, you cannot confidence. Not like this. Somehow we change a little bit our basic conditions. This will also change perceptions, and also yourself way of remain with the natural state of mind. Due to the also negative deeds, less able to understand how to present. And we call purify, reduce of the negative deeds, and mind clarity is more easy to understand or easy to remain. This is sometimes I try, but I don't have confidence, I cannot do this. This kind of also, but this also due to the link with your own nature, actually. Der Aspekt des Vertrauens ist sehr wichtig. Wir brauchen Vertrauen, aber für manche ist es manchmal schwierig, Vertrauen zu haben. Es kann sein, dass wir vielleicht intellektuell blockiert sind und deswegen kein Vertrauen entwickeln können. Aber dennoch ist es etwas, was wir nach und nach entwickeln können. Und wenn wir zum Beispiel Chenresik praktizieren oder eine Yidam-Praxis machen, ist es ja so, dass wir uns auf eine Form ausrichten, die keine Substanz hat. Das ist etwas Transparentes und da ist es wichtig, dass wir dieses Vertrauen haben, dass wir dadurch einen gewissen Segen empfangen. Und das kann für manche Leute schwierig sein, dieses Vertrauen aufzubringen. Durch Vertrauen wird eine Verbindung hergestellt. Eine Verbindung mit dem Segen der Bodhisattvas. Und dadurch wird es dann möglich, dass wir unsere eigenen Qualitäten entwickeln. Und das funktioniert auch. Wenn wir aber jetzt zu viele negative Saat haben, dann ist es manchmal schwierig, Vertrauen zu haben. Und nicht nur ein intellektuelles Vertrauen, sondern ein wirkliches. Und deswegen rezitieren wir die Mantras, weil das etwas reinigt. Und durch diese Reinigung wird nach und nach Vertrauen in unserem Geist entstehen. Dann ist es einfacher zu verstehen und einfacher Vertrauen zu haben. Und wir sagen jetzt nicht, dass wir nichts sind, weil wir kein Vertrauen haben, aber wir können eben unsere grundlegenden Bedingungen verändern und dadurch wird auch unsere Wahrnehmung verändert. Und wir können dann eher in dem natürlichen Zustand unseres Geistes verweilen. Die negativen Taten sind weniger präsent
Und wenn wir sagen, dass sie gereinigt sind, dann bedeutet das einfach, dass weniger Negativität in unserem Geist vorhanden ist. Und dann ist es auch einfacher für den Geist, im Gewahrsein zu verweilen. Und wenn wir eben Vertrauen haben, dann können wir uns einfacher mit der eigenen Natur verbinden. Und vorher wurde noch gesagt, da war ich nicht ganz fertig geworden, dass wir eine andere Sichtweise entwickeln. Und wir haben zuvor ja Handlungen begangen und diese haben zu Ursachen geführt. Und diese können wir jetzt reduzieren durch die Praxis, die wir ausführen und uns dadurch auf eine neue Weise entwickeln. Wir sind weniger mit Negativem verbunden und mehr in Kontakt mit unserer eigenen Natur. Und so haben wir eine andere Sichtweise und können dann so werden wie die Bodhisattvas. Parvenons pas ou nous sommes moins présents à cet état naturel de l'esprit. Et donc dans ce cas-là, il s'agit de réduire ces graines ou ces empreintes néfastes qui va permettre de demeurer plus facilement dans cette clarté naturelle de l'esprit. Donc il ne s'agit pas d'aborder les choses en disant voilà j'ai essayé mais j'ai pas confiance et donc je ne peux pas faire cela. C'est pas ainsi qu'il faut envisager les choses, mais il faut voir en fait arriver à comprendre finalement quelles sont les causes, qu'est-ce qui nous bloque au niveau de notre esprit, au sein même de notre esprit. So this is a way to do practice. For example, when you do practice hidam, we say visualization, recitation mantra, and then yourself remain with the meditation. So visualization is some people have difficult, some people it's not so difficult, but also way to visualization, not like fabricate something, like fabricate something. Presence of the like Chandrisi. When you confidence, we feel presence of Chandrisi. No, doesn't matter distance, the presence of Chandrisi. Then yourself, remain yourself. And then if you know how to remain with your natural state, like this also better. If you don't know what to mean, don't fabricate just yourself. But want to know a little bit more, other day I explained, like there is called Tejin Shiping Yimbo, very simple way, because also complicated is a little bit intellectual, but a simple way. Like third Karmapa I think we have a transcription and teachings from, we have this. And try to understand this. And then, according with what you understand, try to remain with this. But remain, as I mentioned before, first you know, but you don't know how to do. But what you know, try to stay like this. But gradually, when you do continue practice, then you know how to remain. How to more clear remain, because don't need to be immediately exactly. It's kind of difficult. Then, not talking about your physical body, just your mind remain with this. And then, according with the practice, recitation or mantra, whatever do, just do continue regularly with the confidence, with the, according with the teaching, compassion, kindness, and benefit of sentient beings, yourself. You do, then where you do much practice, then the results slowly develop, That's why I say there's no duality. I do this, I get this, The result never come immediately, actually. It's like similarity, like a grass growing, It's come very slowly. Exchange means I put all the facility, immediately I get the result. This is different, But when you really result is you reveal yourself, similarity, quality, means this result is big freedom from the ignorance. Then the freedom of the concept of all the six realms,
Not saying 6 rounds is bad, but similar we are. A lot of confusion, a lot of emotion, a lot of happy, a lot of unhappy. This kind of confusion continue. So these kind of things are get free. Through this, slowly then going towards similarity like a Buddha's result, you know. Das ist also die Art zu praktizieren. Wenn wir jetzt eine Yidam-Praxis ausführen, dann visualisieren wir den Yidam, dann rezitieren wir sein Mantra und dann verweilen wir in Meditation. Für manche Leute ist es schwierig zu visualisieren und für andere nicht. Wenn es schwierig ist, sollten wir auch nicht versuchen, das künstlich herzustellen oder irgendetwas zu fabrizieren. Es gibt eine bestimmte Art, wie wir visualisieren sollten. Das ist eher so, dass wir zum Beispiel Chenrezig einfach die Präsenz von Chenrezig spüren, dass wir uns dessen gewahr sind, dass Chenrezig da ist. Und wenn wir dann Vertrauen haben, dann können wir diese Präsenz spüren. Ganz gleich, wo wir sind oder ob Chenrezig hier ist oder nicht hier ist. Wir fühlen einfach seine Präsenz und verweilen darin. Und wenn wir wissen, wie wir im natürlichen Zustand unseres Geistes verweilen können, dann ist das besser. Wenn wir nicht genau wissen, was das bedeutet, sollten wir nicht versuchen, das irgendwie herzustellen, sondern einfach nur wir selbst sein. Und wenn wir mehr wissen wollen, dann können wir auch die Belehrung des 3. Karmapa studieren. Deshinshek Beningpo Tempa auf Tibetisch, also das ist der Text über die Buddha-Natur. Dort wird in einer einfachen Weise beschrieben, worum es geht. Wir können versuchen, das zu verstehen und jeweils in Übereinstimmung mit dem, was wir verstanden haben, versuchen zu verweilen, Gewahrsein zu üben. Manchmal wissen wir nicht genau, wie das geht, aber wir versuchen einfach zu verweilen. Wir machen einfach mit unserer Praxis weiter und je mehr wir weitermachen, umso eher wissen wir auch, wie wir in der Klarheit ruhen können. Das können wir nicht sofort ganz genau so machen. Und hier sprechen wir übrigens nicht über den physischen Körper, sondern wir sprechen wirklich darüber, wie wir in unserem Geist verweilen können. Und dann, entsprechend der Praxis, die wir ausführen, machen wir Rezitationen, sprechen das Mantra. Wir versuchen sehr regelmäßig zu praktizieren und dabei Vertrauen zu haben. Und entsprechend der Belehrung versuchen wir auch, Mitgefühl zu entwickeln und Güte und diese Praxis auszuführen zum Wohle aller Wesen. Je mehr wir so praktizieren, umso mehr werden wir Resultate bekommen. Dieses Resultat kommt aber sehr langsam. Und es ist nicht so wie zuvor beschrieben, wo wir eine dualistische Form der Praxis haben, dass wir sagen, ich tue dieses und dafür bekomme ich jenes. Nein, ein Resultat einer solchen Praxis ist nie sofort vorhanden. Das Resultat kommt eher so, wie Gras wächst. Gras wächst ja sehr langsam und auch die Resultate kommen sehr langsam. Es ist nicht ein Austausch, dass wir etwas tun und dafür ein Resultat bekommen. Das ist eine völlig andere Herangehensweise. Hier ist das Resultat, dass wir langsam dieselben Qualitäten entwickeln. Und diese Qualitäten bedeuten, dass wir frei von der Unwissenheit werden, das heißt von all den Konzepten der 6 Daseinsbereiche. Wir sagen nicht, dass die 6 Daseinsbereiche schlecht sind, aber dort herrscht sehr viel Verwirrung, sehr viele Emotionen. Man ist glücklich, dann ist man wieder nicht glücklich und das alles geht immer so weiter. Und davon werden wir frei, von diesem Ganzen werden wir frei. Und auf diese Weise, durch diese Freiheit von der Unwissenheit, können wir langsam das Resultat haben, dass wir so werden wie die Buddhas. Et donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui nous apporte une grande liberté. C'est ce qui nous permet de nous affranchir de l'ignorance. Nous parlons parfois des 6 domaines, des 6 destinées des êtres sensibles. Nous avons ce concept. Et en fait, derrière ce concept, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a simplement une description de différentes conditions confuses, émotionnelles. C'est-à-dire que tout n'est pas mauvais dans ces 6 destinées, mais par contre, en fait, ces 6 destinées sont toutes empreintes de confusion, empreintes d'émotions. Il y a des aspects
bons, des aspects mauvais, on va être heureux ou malheureux. Et en fait, ce que l'on cherche par la pratique, c'est à s'affranchir de tout cela. Et une fois affranchi de cela, eh bien, on peut emprunter un chemin qui est où on peut actualiser le résultat similaire à celui que le Bouddha a actualisé. Then there is quite very helpful, because also third Karmapa teaching, both the Buddha nature and the normal, our conscious, like Namshe and the Yeshe, we call this. Namshe means consciousness, and the Yeshe means how you say, wisdom, but it's also, if you really look, then understand it, because the wisdom terminology is also, I don't understand really myself, what does it mean? Yeah. So, so you will see, wisdom means perfection of your state of mind. And the reason why important, because when you do practice, when you know this, how mind is, what is present moment, what's my state of mind. If you know procedure of the conscious, yes, I'm here like this, but I'm looking for this. If you don't know nothing, just stay doing this, but don't know nothing like this. If you know a little bit in this instructions, yes, there is like essential is like wisdom, but for the moment, due to the human nature, all the perceptions are consciousness, but consciousness, what we perceive things, understanding, through this slowly you can understanding of your Buddha nature, Talking about the Buddha nature is like in the Yeshe wisdom, Es gibt also zwei Belehrungen vom dritten Karmapa. Einmal die Belehrung über die Buddha-Natur und dann die Belehrung Namshe Yeshe, also über das normale Bewusstsein oder das übliche Bewusstsein und die Weisheit. Rinpoche sagt, er weiß selbst nicht ganz genau, was Weisheit ist, und das kann man nicht sofort verstehen, aber mit der Zeit kann man das verstehen, und das ist für uns alle nicht ganz einfach, auch mit diesem Begriff, aber es handelt sich um die Vervollkommnung unseres eigenen Geisteszustandes, und diese Belehrungen sind eben sehr hilfreich, um ein Verständnis darüber zu entwickeln. Denn wenn wir das verstehen, wissen wir auch, wie unser Geist gewahr sein kann im jetzigen Moment. Es ist ein ganzer Prozess des Bewusstseins, der stattfindet. Und das kann man dann beobachten, wenn man überhaupt nichts darüber weiß und dann meditiert und einfach nur so da sitzt, dann versteht man gar nichts. Aber wenn man ein bisschen Anweisung darüber bekommen hat, dann versteht man, dass die Essenz von allem Weisheit ist. Und dass man zwar jetzt die menschliche Natur hat und das dadurch begrenzt ist, aber dass durch alle Wahrnehmungen schließlich das Bewusstsein sich entwickeln kann. Und alles, was wir wahrnehmen, können wir schließlich als Buddha-Natur erfahren. Und Buddha-Natur ist ja nichts anderes als Yeshe, Weisheit. En relation, et c'est ce qui va nous amener à comprendre cet aspect de nature de Bouddha, qui n'est autre que ce que l'on appelle Yeshe, ou sagesse. So now when you're studying like this, there is one problem, this is very common, because everything is written, everything is talk, teachings. When you see all the procedures, you really understand, you know very well procedures, but you don't know the meaning. That is the problem. If you don't really understood yourself, I know everything is very easy like this, but when you really apply, you don't know the meaning. So their reason is should not block by the just intellectual. But then how I have to understand the meaning. You have to do the practice. Like
like a meditation or like example like Chinese practice or other. So when you practice this, then what you know you don't really feel immediately. You know, but you're doing presence with your own perception. But when you do continue, your perceptions are a little bit similar. What you describe, what you learn, description of the consciousness. You know, all the procedures you understand. What I learned talking about this, it's your point. Through this not you cannot do your self clarification. By doing it self practice, give a clarification. So through this, slowly you're understanding then part of the wisdom, and more or less you're understanding. Then when you understood this, you try to remain with this, continue, this gets more and more clear to you. So it has to go like this way. Not only learn, I know you can talk, but you don't know what it means. Like this is problems there. I think we have to know also what problem, what is good things. If you don't know, then I studying this, I know everything, I can talk, but then yourself is like normal, nothing, you change, Wenn wir jetzt solche Texte studieren, dann gibt es ein allgemeines Problem. Das steht ja alles da und es wird darüber gesprochen in den Belehrungen und so weiter. Dann kennen wir sehr genau die Texte, die ganze Prozedur und so weiter, aber wir kennen nicht die Bedeutung dessen. Wir können das anwenden, ohne es zu verstehen, aber dann verstehen wir immer noch nicht den Sinn. Das heißt, wir sind irgendwo blockiert durch unseren Intellekt. Die wirkliche Bedeutung solcher Belehrungen können wir nur durch die Praxis erfahren, indem wir Meditation praktizieren oder Chenresik oder anderes. Denn all das, was wir gelernt haben, was wir wissen, können wir ja nicht sofort erfahren. Wir können nur präsent sein, unsere eigene Wahrnehmung haben. Also da wird ja alles Mögliche erklärt in solchen Texten, zum Beispiel die verschiedenen Arten von Bewusstsein und so weiter, und diese ganze Prozedur kann man verstehen. Aber das kann nur geklärt werden dadurch, dass man die Praxis ausführt. Und nur durch die Praxis kann man den Teil der Weisheit, Yeshe auf Tibetisch, verstehen. Also jedenfalls mehr oder weniger verstehen. Wir können nur verweilen und weitermachen und dann wird es immer klarer für uns selbst. Es geht nicht nur darum, etwas zu lernen und darüber zu sprechen. Denn sonst ist es so, dass wir jemand sind, der das alles auswendig gelernt hat und rezitieren kann sozusagen, aber überhaupt nicht die Bedeutung versteht. Das ist dann ein Problem. Denn wenn wir nur studieren und alles wissen, dann können wir einfach nur darüber reden. Aber wir selbst wissen eigentlich überhaupt nichts und wir haben uns auch nicht verändert. Und eine solche wirkliche Erfahrung der Bedeutung kann nur durch die Praxis entstehen. Descendent. Parce que si l'on continue comme ça, il n'y a aucune clarification finalement. Il n'y a rien qui peut venir ou qui peut être vraiment avoir un effet véritable sur nous. C'est par la pratique que quelque chose pourra alors se révéler. Au début, évidemment, il y a plus ou moins une compréhension de ce qu'est Yeshe, de ce qu'est cet aspect de cette sagesse, par exemple. Mais c'est en continuant, en pratiquant que cette compréhension va s'affiner, va devenir plus claire. Ce n'est pas simplement sur l'apprentissage seul, sur la connaissance seule. Évidemment, connaître nous permet de parler, mais finalement, on peut parler sans une compréhension profonde du sens. Il s'agit donc de connaître... En fait, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est pour nous permettre d'identifier les problèmes ou les écueils que nous pouvons rencontrer. Et en sachant que dans l'étude, il y a cet écueil ou ce problème qui peut être rencontré, mais on peut prendre soin de ne pas tomber dedans. Parce que sinon, en tombant dedans, bien finalement, on apprend des choses, on apprend le dharma, mais rien ne change profondément. Then also, question is, I understand this, how I can improve more. I know this, I understood from the teaching, then I do practice, but
what could help improvement of my, my understanding of this. There are two methods very effective, 2 or 3 maybe, very effective. Like receive a blessing and purification of the all the negative deeds, negative seeds, what you created, and also accumulation of the quality, your quality, your quality. We call merit. Merit is like your quality. So the combination this, then potential is you understand much more meaning of the what you discover in the teaching. We talk about teaching. What does mean Buddha nature? So you cannot really intellectually you cannot get immediately because you understand there's one looks like story, but you cannot apply yourself. Then how to do through the practice, then a lot of focusing with this. This gives help, help your nature can, Buddha nature can, can perceive by yourself, We call realization, but realize yourself. Oftmals ist es jetzt so, dass wir sagen, wir verstehen das alles, aber wie können wir uns verbessern? Wie können wir auf dem Weg vorankommen? Also ich weiß das, ich habe das gelernt, ich praktiziere, aber was führt dann wirklich dazu, dass sich unser Zustand verbessert, dass sich unser Verständnis verbessert? Da gibt es 2, 3 sehr effektive Methoden. Und zwar handelt es sich darum, Segen zu erfahren, alle negativen Saaten, die wir geschaffen haben, zu reinigen und unsere Qualitäten zunehmen zu lassen, was normalerweise mit Verdienst ansammeln bezeichnet wird. Eine Verbindung dieser verschiedenen Punkte führt dazu, dass unser Potenzial zunimmt und wir die Bedeutung der Belehrung besser verstehen können. Denn wenn wir zum Beispiel über Buddha-Natur sprechen, dann können wir intellektuell nicht sofort verstehen, was das bedeutet. Wir können es nicht wirklich anwenden. So können wir also, indem wir diese verschiedenen Punkte ausführen, uns darauf ausrichten, dazu beitragen, dass wir selbst unsere Buddha-Natur wahrnehmen können, was normalerweise genannt wird Verwirklichung. Also wir können selbst verwirklicht werden. Cette compréhension va prendre une autre teinte, une autre couleur, et jusqu'à ce que l'on soit à même de percevoir, en d'autres termes, d'actualiser cette nature de Bouddha. C'est ce que l'on appelle réalisation ou actualisation. So I will leave here. Then we continue questions we do tomorrow. Then, okay. Yeah. Few children they want to take refuge, So wir wollen jetzt für heute aufhören und machen dann morgen weiter. Es sind noch ein paar Fragen über, die werden morgen behandelt. Und jetzt sind einige Leute hier, besonders Kinder, die Zuflucht nehmen wollen. Und deswegen gibt es jetzt die Zuflucht. On va faire à présent. Okay, refuge. First, I will do the homage to Buddha. If you could think presence of Buddha in front of your space, then recitation is actually saying, I want to take refuge to Buddha, Dhamma, Sangha until myself reach same level enlightenment, 3 times, and then 3rd time you feel you are connected with the refuge, then come here, I will give a name and a cut piece of hair. Als erstes wird Rinpoche eine Lobpreisung an Buddha rezitieren und dann stellen wir uns alle vor, dass sich Buddha vor uns im Raum befindet. Und wir rezitieren dann das Folgende: Ich nehme Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha, bis ich selbst dieselbe Ebene erlangt habe, also bis ich Erleuchtung erlangt habe. Das ist der Sinn des Gebetes. Und dann rezitieren wir es 3-mal und das 3. Mal denken wir, dass wir wirklich mit der Zufluchtnahme oder mit der Zuflucht verbunden sind. Und dann können diejenigen, die Zuflucht nehmen, nach vorne kommen und ihnen wird eine kleine Haarsträhne abgeschnitten. Refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha.
jusqu'à l'actualisation, jusqu'à ce que moi-même, je devienne un Bouddha. On va répéter cela à 3 reprises. Et au terme de la 3e reprise, eh bien, vous serez connecté ou associé au refuge. Symboliquement, vous pourrez, je vais vous donner un nom ensuite et couper une mèche de cheveux. Donc, vous pourrez vous avancer ici pour cela. Okay. You can sit there. Huh? Where's others? You can sit there anyway. S'il y en a d'autres, vous pouvez venir ou vous pouvez rester à votre place. Vous pourrez venir après, c'est pas un problème. Okay. So then more. Tamge doje jaje reso do jaje medo doje ponjomba saje lobo dabo shaje jabo shala chanza lo kange dangbo janjo doje ne sanami she sonye do je de zaba jajo gonjo jola dage daba je hana donze dowe doje ne hala banda la je doje je rela zana lamo jon lonzo jo banza la chanza lo dawa jono shaje sebo ne taje lo be zato dam Sandan jajo jado sanjo ne chanjo reso yinchen chanzo lo shenje gowa ngeba do mude damba rodan le jozo komo jike yodo do na do toba yole chala chan sikpa suna beme yunde jenye do yoba chanro jambo do lame ro gunje re tenpa jeban zala chanzo lo le do chona yodo goje je sanjo rangi saye zam chime doje dabu goje ne nyangen dawan zala chanzo lo yanda nyedo jeba me Mao sanje sona toje je tenye to ne rasaman kudung chajen za la chanza lo. Now you repeat. Alors, vous répétez après moi. Cho, chuna, jupe, sangje, tang, changchu, sempa, tamje, dala, gonso, so, da, tu, dene, zongde, jese, changchu, ningbo, la, cheje, parado, sangje, la, japsu, chewo, chola, japsu, chewo, gende, la, japsu, chewo. Now, second repeat. Donc ça, c'était la première fois. Maintenant, la 2e répétition. Cho, chuna, jupe, sangje, tang, changchu, sempa, tamje, dala, gongsu, so, da, tu, dene, zongde, jese, changchu, ningbo, la, cheje, parado, sangje, la, japsu, chewo, chola, japsu, chewo, gende, la, japsu, chewo. Now, third one, last one. Et maintenant, la dernière répétition. Cho, chuna, jupe, sangje, tang, changchu, sempa, tamje, dala, gongsu, so, da, tu, dene, zongde, jise, changchu, ningbo, la, cheje, pardo, sangje, la, japsu, chewo, chola, japsu, chewo, gende, la, japsu, chewo. Okay, now you come here. Alors maintenant, venez vers Rinpoche qui va couper une mèche de cheveux. Charlie.
sunam diye damche zeba nye damne nye berda na pa jega na je bala droba ye sebe zole do wara sho jamba bawe jedra jamba da kodo zambo deya dey de da gunje jeso da lo jen gewa de da dam rado ngo sanje goso nye be chala Chunye menjuro denbe chala da gende meche debe cha che da ngowa ma landro bara sho